Bila wajahmu ku terbayang, mungkinkah kau dengar keluhan hatiku mencari sinar cintamu. Angin kuat sekarang. Betul-betul punya kuat. Okay, sekarang kami nak buat live, tak boleh. Masak pun kabel malam ni. Me to explore Pulau Upe is a group of enthusiasts who indulge in a hobby which has made them YouTube stars here in Malaysia. They call themselves Mr. Zam Extreme Ghost Hunters. And the other is Zan, who usually acts as the cameraman. Zan also claims to have sensitivity towards the aeration method that they call terja in Malay, which means gate crashing. This method does not involve any preparations or rituals. They rely solely on their instincts. Today, they will join me and the Paranormal Zone to Ubi Island. Tell me, when did this passion begin? Saya bermula pada tahun 90-an. I started in the 90s. I was a street juggler then and also a bit of a magician. After a few years, I was involved in a nasty motor Juga accident. terkenal dengan aktiviti paranormal. Saya cuba sesuatu yang lain yang bukan nak tunjuk berani, tak, bukan tunjuk berani. Saya nak cuba. Pokok bulu ni ada makhluk. Boleh tengok di dalam bulatan merah ni, nampak makhluknya. Nama kumpulan orang Mr. Zam Entertainment. Ai? Orang suka nama itu ke apa? Okey, dipersilakan Mr. Zam Entertainment. Book of Records was present during this recording and verifies that this man did consume glass. And he certainly did lick a red-hot iron rod. We are proud to have brought you this record. The feats performed are simply incredible. Azam ni memang aktivis untuk apa ni, mistik punya tempat ni lah. Betul. So kita memang dah start lama dulu dah. Tahun 90-an macam tu lah. Okey. So macam kami ni, macam saya dengan Rozan ni, kita suka tempat-tempat yang mistik tau. Macam orang kata tempat ni ada pocong, Pontianak, penanggal apa semua tu. So kita pergi siasat tempat tu. Kita letak kamera infrared semua. So kita tunggu kat sana lah. So kalau katakan ada, kita akan share dengan peminat kita dekat YouTube. Kalau tak ada, kita akan beritahu lah benda ni tak ada. Mungkin dari mulut ke mulut macam tu. Oh, saya dah mula seram dah ni.
satu T-Rex.